Today we are going to see chapter number 4, geometry constructions. In that we are going to see topic construction of similar triangles. In construction of similar triangles, we have to construct two similar triangles. If two triangles are similar, then we know that there are two conditions. First condition is the corresponding angles are congruent, and second condition is sides are in proportion. Then only those two triangles are similar. So for similar triangles construction, we are going to see now practice set 4.1. In that, question number 1 is triangle ABC is similar to triangle LMN. In triangle ABC, AB is 5.5 centimeter. It is given BC 6 centimeter, CA 4.5 centimeter, and BC upon MN is 5/4. Then construct triangle ABC and triangle LMN. Now we will see all three sides of triangle ABC are given, but sides of triangle LMN are not given. So we have to find out all three sides of triangle LMN by using their sides are in proportion. Then AB upon LM is equal to BC upon MN is equal to AC upon LN is equal to 5/4. This ratio is given in example. Means all three sides are in proportion, that is 5/4. Now put the values. AB 5.5. We have to find out LM. BC 6 centimeter it is given, and MN find out correct. AC is 4.5. We have to find out LN is equal to 5/4. Now take any two ratios and find sides of triangle LMN. We will see first LM. 5.5 upon LM equal to this ratio 5/4. By cross multiplication, LM into 5 equal to 5.5 into 4. LM equal to 5.5 into 4 by 5. Divide 5.5 by 5. 5 ones are 5 and 5 ones are 5. Means 1.1 into 4. So LM equal to 4 ones are 4. 4 ones are 4. We will get side LM is 4.4 centimeter. Similarly, we have to find out another two sides of triangle LMN. That is MN and LN. It is given 6 upon MN. Second ratio is equal to 5/4. MN into 5 equal to 6 into 4. MN equal to 6 4s are 24 by 5. So divide 24 by 5. You will get 4.8. 5 4s are 20 and 5 8s are 40. So MN equal to 4.8 centimeter. Now we will find third side of triangle LMN, that is LN. 4.5 upon LN equal to 5/4. LN into 5 equal to 4.5 into 4 means 4.5 into 4 upon 5. This 5 goes to RHS side, it will become upon 5. So divide 4.5 by 5, we will get 0.9. 5 zeros and 5 nines are 45. So 0.9 into 4, that is 3.6. We get LN as 3.6 centimeter. Now we have all three sides of triangle LMN. Now we will construct both the triangles, triangle ABC and triangle LMN, by using compass box. So first of all, we will construct triangle ABC. In triangle ABC, it is given that AB is 5.5 centimeter, BC 6 centimeter, and CA 4.5 centimeter. So bigger side of all these three sides is 6 centimeter. So take BC as base, that is 6 centimeter, and construct triangle ABC. So draw segment BC having length 6 centimeter. BC 6 centimeter as base. Now second side is AB. AB is given 5.5 centimeter. So take 5.5 centimeter distance in your compass by using scale. 5.5 centimeter. So draw an arc from point B. AB is given. We have B. Point B is there. So draw an arc
from point B having length 5.5 centimeter. The second distance is 4.5 centimeter, that is CA. We have point C. So take in your compass 4.5 centimeter and then put the point of compass on point C and draw a second arc which intersect first arc. Then we get third point of triangle ABC, that is A. Now join segment AB and segment AC. This is 5.3 centimeter and this one is 4.5 centimeter. This is construction of triangle ABC. Now we will construct triangle LMN. Similarly, we have to construct triangle LMN. First of all, LM, MN and LN. All these three sides are there. Therefore, base is MN. We have taken BC as base in first triangle. Now base is BC upon MN. That is MN is base of second triangle. So construct this segment MN having length 4.8 centimeter. This is segment MN having length 4.8 centimeter. Now second side is LM 4.4 centimeter. So take in your compass the distance is 4.4 centimeter and draw an arc from point M. LM is there. We have a point M. Now another side is 3.6 centimeter, that is LN. We have point N. Put the point of compass on scale, take distance 3.6 centimeter and draw second arc which intersect first arc. Then we will get third point of triangle LMN, that is L. Join segment LM and segment LN. This is 4.4 centimeter and this one is 3.6 centimeter. This is construction of triangle LMN. So we have constructed triangle ABC which is similar to triangle LMN. Means both the triangles are similar to each other. Now we will see this in Marathi. सराव संच 4.1 मध्ये समरूप त्रिकोणाची रचना करायची. त्रिकोण ABC समरूप त्रिकोण LMN दिलेले आहे. त्रिकोण ABC च्या तिन्ही बाजूंची माप दिलेली आहेत. 5.5 सेंटीमीटर AB, BC 6 सेंटीमीटर आणि CA 4.5 सेंटीमीटर. BC छेद MN 5/4 हे गुणोत्तर दिलेलं आहे. आपल्याला माहिती आहे जर दोन त्रिकोण समरूप असतील तर त्याच्या बाजू प्रमाणात असतात. जे AB आपण LM BC छेद MN AC छेद LN = 5/4. यानुसार आपण त्रिकोण LMN च्या तिन्ही बाजूंची मापे काढू शकतो. जसे 5.5 छेद LM त्याच्या सोबत रेशो 5/4. यानुसार LM चं माप LM गुणिले 5 बरोबर 5.5 गुणिले 4 तिरकस गुणाकार करून आपण हे LM चं माप शोधून काढायचे. 5.5 गुणिले 4 छेद 5. 5 ने भाग दिला 1.1 1.1 गुणिले 4 म्हणजे 4.4. LM चं माप 4.4 सेंटीमीटर. याचप्रमाणे इतर दोन मापे आपल्याला शोधून काढायची आहेत. दोन रेशो घेऊन MN चं माप येईल 4.8 सेंटीमीटर आणि LN चं माप येईल 3.6 सेंटीमीटर. दिलेल्या मापानुसार आणि आपण काढलेल्या मापानुसार आपल्याला दोन त्रिकोणाची रचना करायची आहे. त्यातला पहिला त्रिकोण ABC, त्यातला सगळ्यात मोठी बाजू 6 सेंटीमीटर BC म्हणून तो आपण पाया घेऊया. BC 6 सेंटीमीटर हे माप घेतलं आणि त्यानंतर AB माप दिलेले आपल्याला 5.5 सेंटीमीटर. कंपास मध्ये अंतर घ्यायचं स्केलचा वापर करून. AB दिलेला आहे म्हणजे B पॉइंट वर ठेवायचा आणि एक कंस काढायचा 5.5 सेंटीमीटरचा. दुसरा कंस 4.5 सेंटीमीटरचा अंतर दिलेला आहे C वर ठेवून दुसरा कंस पहिल्या कंसाला छेदेल असा काढायचा. तो आपल्याला छेदल्यानंतर पॉइंट मिळेल A म्हणजे आपला त्रिकोण तयार होईल ABC. आपल्याला AB आणि AC जोडून घ्यायची.
दोन माप आपण दिलेली आहेत आपल्याला. अशा प्रकारे पद्धतीने आपण त्रिकोण एबीसी ची रचना केली. त्याच पद्धतीने त्रिकोण एलएमएन ची सुद्धा रचना करायची. आता या तिन्ही बाजूमध्ये एलएम एमएन आणि एलएम त्याच्यामध्ये सर्वात मोठी बाजू एमएन जी बीसी ला प्रमाणात आहे. बीसी छेद एमएन आपण लिहिले इथं. 4.8 सेंटीमीटरचा एक रेषाखंड काढला एमएन. त्यानंतर एलएम हा 4.4 सेंटीमीटरचा आहे. कंपासच्या मदतीने एम वर पॉइंट ठेवायचा आणि एक कंस काढला. दुसरा 3.6 सेंटीमीटरची तिसरी बाजू दिलेली एन वर पॉइंट ठेवायचा आणि 3.6 सेंटीमीटर अंतर घेऊन दुसरा कंस काढला. आपल्याला दोन्ही कंस जिथे छेदले त्या ठिकाणी पॉइंट एल घ्यायचा आणि एलएम आणि एलएम दोन रेषाखंड जोडून घ्यायचे. अशा पद्धतीने आपण हा दुसरा पण त्रिकोण काढला.